Assalamualaikum, hi everyone. So this is your final video for SK015, which will be on the last part for 7.3 Solubility Equilibria. So let's take a look on what we have today. So this will be your learning outcome for today. The first one, define and explain the common ion effect, and then we're going to look on how to perform calculation related to the common ion effect. So let's take a look. Okay, so let's take a look now. Common ion effect. So what is common ion? So from the definition is an ion that is common to two or more components in a mixture of solution. Okay, nanti kita akan tengok balik apa benda sebenarnya common ion ni. Let's just go through the notes first. Okay, and then common ion effect. So what does common ion effect have to do with our solubility dekat sini? Okay, so common ion effect dekat sini dia kata shift of equilibrium. Okay, shift of equilibrium caused by addition or the presence of compound having an ion in common with the dissolved substance. Okay, and then dekat sini dia kata the presence of a common ion decrease solubility of slightly soluble ionic compound. Okay, so what does it mean here? Okay, so kalau kita tengok if you refer to your note from the second hour, okay, apa yang kita buat untuk solubility adalah we have an example. Okay, saya bagi awak satu contoh dekat sini. Okay, a slightly soluble salt. Okay, katakan saya ada AgCl. Okay, yang mana if this salt is to dissolve in water, okay, dia akan form equilibrium. So Ag plus aqueous tambah Cl minus aqueous. So ini kita punya slightly soluble salt. Okay, so saya labelkan dekat sini. Okay, slightly soluble salt. Okay, and now if it's in equilibrium with its ion, okay, kita tahu garam sepatutnya dia akan dissolve completely, dia akan dissociate completely in water, but we have a certain type of salt yang akan dissociate slightly saja. Contoh macam ni lah AgCl. Okay, so since dia akan dissolve slightly, okay, bila the salt in equilibrium with its ions dekat sini, kita kata kita dapat dekat sini adalah saturated solution. Okay, yang mana semalam kita dah bincang QSP. Okay, nilai QSP adalah sama dengan nilai KSP, nak menyatakan yang dia adalah saturated solution. Okay, now bila dekat sini kita kata tentang common ion effect, shift of equilibrium caused by addition or presence of a compound having an ion in common with the dissolved substance, and then presence of a common ion decrease solubility. Apa maksudnya dekat sini? So far what we did yesterday was, okay, kita awak bayangkan dalam satu bekas, okay, dalam ni kita isi water. Okay, dan dekat water ni kita akan masukkan kita punya garam, slightly soluble salt. So bila AgCl dissolve dalam water, yang ada dekat dalam ni Ag plus Cl minus water, kita adalah H plus dengan OH minus, slightly dissociate. Okay, slightly dissociate disebabkan oleh auto ionization of water. Okay, so nilai dia akan jadi sikit je lah sebenarnya. Okay, now common ion. Common ion ni macam mana pula? Okay, awak tengok gambar dekat sebelah kiri pula. So common ion adalah example dalam satu bekas yang lain. Okay, instead of water, saya dissolve dia, let's say saya dissolve dia dalam NaCl solution. Okay, so kalau NaCl solution, apa ion ini pun adalah garam juga. Okay, what type of ion do I have inside NaCl? Saya akan ada Na plus dan Cl minus. Okay, so when I add AgCl salt into the solution, okay, AgCl ni tadi akan dissociate kepada Ag plus dengan Cl minus. So if you look here, kita ada common ion between the solution and then the slightly soluble salt. Apa common ion? Apa ion yang sama? Cl minus. Okay, disebabkan kita masukkan AgCl ni, okay, the slightly soluble salt into a solution that already contain Cl minus. Okay, apa efek dia terhadap solubility of this salt? The concentration of Cl minus akan jadi sangat banyak yang menyebabkan equilibrium position will shift to the left. So bila dia shift, kita tambah Cl minus tinggi. Cl minus tinggi, equilibrium position shift to the left to produce more AgCl. Okay, jadi in other words dekat sini, bila AgCl lagi banyak, AgCl ni adalah awak punya precipitate kan? Okay,
So bila AgCl yang banyak, kita cakap lah solubility of AgCl will decrease. Okay, so this is overall on how the common ion effect. Okay, so this is another example. Kita nak tengok solubility of PbCl2 solution. Okay, so dekat sini kita akan larutkan PbCl2. First, kita akan larutkan in pure water. Second, kita akan larutkan in KCl solution. So example kat sini lah. Okay, first PbCl2 ini adalah kita punya slightly soluble salt. Okay, dan ion apa yang kita akan ada dekat sini? Kita akan ada Pb2+ dan Cl-. Okay, so kalau case yang pertama dalam water, okay, so inside H2O kita masukkan Pb2+ and Cl- daripada kita punya PbCl2. Okay, so dekat sini if you look, there is no common ion. Okay, yang ni nanti akan jadi slightly dissociate, kita akan dapat H+ dan dapat OH-. Okay, tak ada ion yang sama. Okay, jadi the solubility of PbCl2 will not affected by the solution itself. Okay, jadi equation kita PbCl2 solid in equilibrium with Pb2+ aqueous tambah Cl- aqueous. Meaning here, we will get the maximum amount of Pb2+ and Cl-. Kita akan dapat maximum amount PbCl2 yang boleh larut, that can dissociate. Okay, now, so in the second one, okay, kalau kita larutkan dia dekat dalam KCl solution, so dalam bekas, so inside here we already have KCl solution. Okay, yang mana kita tahu KCl dia adalah garam dan dia akan pecah kepada K+ and Cl-. So we put inside, sama juga kita masukkan, kita larutkan PbCl2 yang mana ada Pb2+ dan Cl-. Okay, so PbCl2 solid in equilibrium with Pb2+ aqueous tambah Cl- aqueous. Okay, cuma dekat sini bezanya adalah inside the second one, in KCl solution, we have a common ion. Okay, initially kita dah ada concentration of Cl-. So once we add more of Cl-, concentration of Cl- akan jadi sangat banyak dekat dalam kita punya bekas ni. Okay, so once the concentration of Cl- increase, what happened to the equilibrium position? It will shift to the left. Shift to the left to produce more PbCl2. Okay, so maksudnya sekarang ni kita nak tengok berapa banyak PbCl2 yang boleh larut. Disebabkan more PbCl2 is produced, okay, jadi PbCl2 dekat sini akan jadi less soluble compared to the first one. Dekat sini kita akan ada maximum amount of PbCl2 yang boleh larut. Dekat sini dia dah berkurang. Sebab apa bilangan dia berkurang? Due to the high amount of Cl- that push the equilibrium to the left to produce more PbCl2. Okay, itu yang ada dekat sini. So, kalau in pure water tadi, molar solubility is X mol. Katakan nilai dia adalah X. Okay, tapi in KCl solution, nilai dia akan jadi kurang daripada X. Okay, inilah tadi yang saya cerita dekat awak. So, the addition of KCl increase the concentration of Cl- ion in the solution. Okay, so, since Cl- ion is a common ion in PbCl2 solution, the equilibrium position will shift to the left according to Le Chatelier's principle in order to counteract the increase of Cl- ion in the solution. So thus, the solubility of PbCl2 is decreased. So everything yang saya terangkan tadi lah ada dekat dalam explanation ni. Okay. Okay, so let's take a look on the example calculation involving common ion effect. Okay, so basically, the steps of the calculation is similar to what we did on the first hour, on the second hour. Okay, from the first part of solubility equilibria yang kita buat. Okay, now, so let's take a look at the question. Question number 1, calculate the solubility of PbCl2 in, first, dia kata pure water. Okay, so for this one, okay, kita start dengan, okay, so let S equals to molar solubility. Okay, molar solubility of PbCl2. Okay, so the next part is, kita akan construct kita punya ice table. Okay, so dalam ice table kita, so equation kita PbCl2 solid in equilibrium with its ions, which is Pb2+ aqueous plus 2Cl- aqueous. Okay, so concentration initial, okay, change in concentration
dan concentration equilibrium. So like always, since PbCl2 adalah solid, so kita akan remove dia daripada term kita, dan disebabkan kita masukkan di dalam pure water, okay. So pure water H2O cuma ada H plus dan H plus dan OH minus sahaja. Okay, jadi initially there will be no concentration of Pb2 plus and no concentration of Cl minus. So kita akan letak dia kosong dan kosong. Okay, kemudian baru kita akan continue. Okay, changes dia plus S plus 2S. Kita masih lagi gunakan molar solubility, mesti guna S. Okay, so at equilibrium the value is S dan 2S. Okay, so once we have here, target kita tadi adalah apa? Kita nak calculate solubility. So dekat sini calculate solubility. Okay, since dia tak bagi apa-apa unit, kalau macam like yesterday, dia bagi kita unit. Okay, so dia bagi kita unit sama ada nak dalam mol per liter ataupun gram per liter. But for this one, it doesn't give you any units. Dia just kata solubility. So selalunya dekat sini, kita akan stop sampai, kita akan buat dekat sini, only up until mol per liter sahaja. Kita nak cari nilai S sebenarnya dekat sini. We want to find what's the value of S here. Okay, so to find the value of S, apa yang kita akan buat? Kita akan gunakan kita punya KSP expression. Okay, so your KSP expression. Okay, so KSP equals to concentration of Pb2 plus. Okay, and then Cl minus to the power of 2. Okay, kenapa kita nak cari nilai S? Nilai S dekat sini adalah nilai berapa banyak Pb2 plus dan Cl minus yang dissolve. Okay, so lagi banyak, lagi besar kita punya nilai S, maksudnya lagi banyak Pb2 plus and Cl minus yang wujud, then kita boleh kata more PbCl2 is dissolved. Okay, so kita teruskan calculation kita. So KSP kita dah ada nilai dia tadi, dia bagi 1.7 darab 10 negatif 5. Okay, so Pb2 plus adalah S, Cl minus 2S to the power of 2. Okay, so dekat sini 1.7 darab 10 negatif 5 sama dengan 4S3. So nilai S kita akan dapat sebanyak 0.016 molar. Okay, so dekat sini kita boleh buat conclusion. Kita kata solubility, conclusion ni awak kena buat. Statement yang terakhir ni awak kena tulis of PbCl2 in pure water is 0.016 molar. Okay. So like I said, statement ni mesti ada. Sebab nanti statement ni yang kita akan gunakan untuk compare dengan the other one. Okay, so let's take a look on the next question. Okay, so the next one, calculate the solubility of PbCl2 in 0.1 molar KCl solution. Okay, so for this type of question, yang mana dia tak bagi kita apa-apa nilai, meaning what's the volume of KCl ataupun what's the volume of PbCl2. So kita ambil as it is the concentration given. Okay, so for this one, the same step. Okay, tadi pada soalan 1 kita dah letak let S equals to molar solubility of PbCl2. So that one is applied for this one as well. Okay, tapi kalau awak nak tulis lagi sekali pun boleh, tak ada masalah. So saya tulis, so let S equals to molar solubility, okay, of PbCl2. So now the same step apply here. Apa yang kita akan buat, we going to kiranya kita akan tulis dulu kita punya ice table. So first with the equation, so PbCl2 solid in equilibrium with S ion, Pb2 plus aqueous, okay, tambah 2Cl minus aqueous. So concentration initial, okay, change in concentration, dan last sekali concentration at equilibrium. Okay, so PbCl2 kita akan abaikan. Okay, now keadaan kita sekarang ni adalah, so bekas kita tadi kita masukkan, kita nak larutkan PbCl2 inside KCl 0.1 molar KCl solution. So KCl solution dekat sini dia adalah garam, okay, a soluble salt. So
KCl akan completely dissolve jadi K plus dan Cl minus. So, the concentration of KCl here is 0.1. So, since dia completely dissolve, kita akan ada 0.1 K plus dan 0.1 Cl minus inside the solution dekat sini. Okay, ada 0.1 Cl minus and 0.1 K plus, the concentration. So, what we did here is kita masukkan PbCl2 yang mana we have Pb2 plus and Cl minus. So, starting kita dekat sini, if you can see, okay, inside kita ada Cl minus, which is the common ion untuk kita punya garam, untuk kita punya slightly soluble salt, PbCl2. Okay, jadi bila kita nak start buat kita punya ice table, so Pb2 plus tak ada dekat dalam ni, so kosong. But we have the concentration of Cl minus yang datang daripada dissociation of the soluble salt solution tadi, Cl minus, which is 0.1. So awak akan letak dekat sini nilai dia sebanyak 0.1. So it will be like that. Okay. Selepas itu, yang lain semua step macam biasalah. So Pb2 plus plus S, Cl minus tambah 2S dekat sini. Okay. So dia akan jadi S 0.1 plus 2S. Okay, so it will be like that. Okay, yang ni saya gerakkan dia ke atas sikit supaya saya ada ruang. Okay, now, so the next step adalah sama macam tadi, kita akan buat kita punya KSP. Sebab apa? Sekarang ni target kita adalah kita nak cari berapa nilai S. We want to find what's the value of S sebab S adalah molar solubility. Okay, so masukkan dalam equation tadi, KSP equals to concentration of Pb2 plus, semua value we will take the value, the concentration at equilibrium, Cl minus to the power of 2. So KSP kita masih lagi sama because we are still using the same slightly soluble salt. So 1.7 darab 10 negatif 5. Okay, so Pb2 plus S, Cl minus dekat sini adalah 0.1 tambah 2S kuasa 2. Okay, now dekat sini kita akan buat satu assumption. Apa assumption kita? We're going to assume that the value of S is very small. Okay, by right nilai S ni memang akan jadi sangat kecil. Sebab apa? Satu, kalau awak compare dengan dia punya KSP, the KSP usually is paling tidak pun power of negative 3 and it can goes up to power of negative 10. Okay, and maybe more, depends on the type of slightly soluble salt. So kita akan buat assumption dekat sini, since kita akan assume that S is very small, kiranya the dissociation, dia punya solubility ni sangat kecil. Okay, kenapa penting dekat sini? So, disebabkan kita assume the S is very small, kita boleh kata 0.1 plus 2S is around the value of 0.1. Yang ini adalah untuk memudahkan kita punya calculation. And this assumption awak hanya akan buat untuk slightly soluble salt saja, untuk ionic equilibria. Untuk apa? Solubility saja. Okay, maybe some of you look into your lecture note. Okay, maybe ada yang refer kepada lecture note dan mungkin setengah buku rujukan. Okay, dalam acid dan base calculation on 7.1 ada soalan yang dia akan buat assumption macam ni. Okay, but like I said, in 7.1, kalau kita buat assumption, awak kena check balik. Okay, sama ada betul ke tak assumption tu. You need to justify your assumption. Yang tu kalau awak nak tahu lebih lanjut, you can refer to your lecture note. Okay, tapi saya tak nak jawab itu sebab apa? Cara tu dia akan jadi panjang. Okay, tetapi inside solubility pada 7.3 sahaja, kita boleh buat assumption ni sebab kita memang betul-betul confirm, sure, yakin dan pasti the value of S is very small. So, kita boleh kata the concentration of Cl minus is almost the same, almost similar as the initial concentration, the concentration at equilibrium. Sama dengan concentration initial dia. Okay, so after making this assumption, okay, baru kita akan sambung balik kita punya calculation. So, dah dipermudahkan tadi, so 1.7 times 10 to the power of negative 5 equals to, okay, so S darab 0.1 to the power of 2. So from here, you will get the value of S adalah sebanyak 1.7 darab 10 negatif 3M. So please do not stop until here. Tulis statement awak sebab markah dia adalah dekat statement yang terakhir ni. Okay, so
solubility. Okay, solubility of PbCl2, okay, in 0.1 molar KCl solution is 1.7 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, so yang ini adalah untuk soalan yang kedua, 1A2. Okay, now, so let's proceed with the last part of the question. Okay, so the next question, okay, is compare the solubility of PbCl2 in pure water and 0.1 molar KCl solution. Explain your answer. So dekat sini kita nak compare. So this is what we have done just now. Okay, solubility of PbCl2 in pure water, solubility of PbCl2 in 0.1 molar KCl solution. So what are the values that we want to compare? We're going to compare this value, okay, yang kita dapat dekat bawah ni tadi. Okay, nilai yang ini yang kita akan compare these two value. So apa yang kita boleh nampak dekat sini? Okay, solubility of PbCl2 inside pure water is 0.016, while solubility of PbCl2 in 0.1 molar KCl solution is only 1.7 times to the power of negative 3. Okay, like I said, nilai solubility tu, nilai S tadi adalah nilai solubility. Berapa banyak yang larut? Okay, berapa banyak larut ni berdasarkan berapa banyak ion yang kita perolehi. Okay, now, so if you can look clearly here, PbCl2 is more soluble in pure water compared to in 0.1 molar KCl solution. Okay, sebab apa? Nilai solubility dia, concentration of the ions are higher. Okay, so meaning more PbCl2 is kiranya soluble inside pure water compared to this one. Okay, so how to explain your answer? Okay, so this is how you answer this question. So first awak akan nyatakan statement yang pertama ni, solubility of PbCl2 in 0.1 molar solution is 1.7 times 10 to the power of negative 3 is lower than in pure water. Atau you can do the other way around. Awak nak kata solubility of PbCl2 in pure water is higher than in 0.1 molar KCl solution. Okay. Tapi senangnya awak buat dalam bentuk ayat macam ni. Sebab apa? Statement yang seterusnya. So kita kata PbCl2 is less soluble in 0.1 molar KCl and more soluble in water. Why? This is due to the presence of common ion Cl- that decreases the solubility of PbCl2 in KCl solution. Okay. So disebabkan saya nak tulis point yang ketiga ni macam ni, due to the presence of common ion. Okay. So sebab tu dekat atas ni, instead of pure water, solubility dalam pure water higher than KCl solution, saya buat the other way around. I do it like this. Okay, tapi kalau awak buat solubility dalam pure water higher than solubility in KCl solution, dia tak salah, dia betul. Okay, the statement is still correct. Okay, cuma yang ni kira macam the flow will be nicer lah. Okay, so untuk soalan solubility, tak banyak yang dia boleh tanya. Soalan dia akan jadi macam ni je. Okay, soalan dia solubility, the one that you did yesterday, awak nak kira berapa KSP, awak nak kira berapa S. Okay, and then predict precipitation. Okay, kemudian soalan yang the fourth type of question is this one, comparing the common ion effect. So common ion effect, bentuk soalan dia memang akan jadi macam ni. Satu dia akan tanya berapa solubility in water, satu lagi solubility in a salt solution, and then compare. Tak ada bentuk soalan lain dah. So kiranya macam ini adalah soalan bocor. Macam tu. Okay, so now let's look on the next example, example 2. So, example number 2. The solubility product of mercury 2 hydroxide, HgOH2, is 3.6 times 10 to the power of negative 26. Okay, jadi dibagi dekat sini, this is the value of KSP untuk HgOH. So, calculate the concentration of Hg2 plus in first a saturated solution of HgOH2. Okay, mercury 2 hydroxide. So, to start this question, okay, apa yang kita akan tulis dulu? So we're going to start with, okay, let S sebagai molar solubility of our solution. Solubility, okay, of HgOH2. Okay. Next, our ice table. So ice table kita, equation kita HgOH2, okay, solid in equilibrium with its ion. So kita ada ion kita dekat sini, Hg2 plus
aqueous tambah 2OH minus aqueous. Okay, so concentration initial, okay, change in concentration, dan concentration at equilibrium. So let's substitute the values. Okay, Hg initially, since dekat sini dia kata saturated solution. So bila saturated solution, dia tak mention apa-apa solution lain, maksudnya solvent kita adalah H2O. So bila H2O, kita masukkan HgOH2. Okay. Okay, Hg2 plus dengan OH minus. Okay, dekat sini macam saya cakap dekat awak tadi, water, okay, akan ada H plus dengan OH minus. Okay, but bear in mind, tolong ingat, concentration of water takkan takkan terlibat dalam kita punya equation dekat sini. Sebab tu OH dekat sini, even though we have OH, which is very slightly, very sikit sangat, very small amount of OH minus from H2O, dia takkan ada initial concentration. So water ni just sebagai solvent saja. So maksudnya kat sini, there is no common ion. Okay, so bila no common ion, initial concentration Hg2 plus 0, OH minus also 0. Okay, so plus S, plus 2S, okay, S and 2S. Okay, now, kita nak cari berapa concentration of Hg2 plus. So, kita kena cari berapa nilai S. Macam mana nak cari? Okay, from your KSP expression. So, tulislah KSP expression awak. So, KSP equals to concentration of Hg2 plus times concentration of OH minus to the power of 2. So, value KSP dah diberikan tadi, 3.6 darab 10 negatif 26. Okay, so Hg2 plus S dan OH minus 2S squared. So, from here, selesaikan. So, 10 negatif 26 sama dengan 4S cube. So, you get the value of S sebagai 2.08 darab 10 negatif 9. Okay, so after that, what you will do is, soalan tadi minta concentration. Okay, the question asks for what is the concentration of Hg2 plus. So concentration of Hg2 plus is S, so equal to 2.08 times 10 to the power of negative 9 molar. Okay, so ini yang pertama. So let's move on with the second one. Okay, the second one. So, kita nak calculate concentration of Hg2 plus in a saturated solution of HgOH2 that contains 0.0105. Okay, mula KOH. So, ceritanya sekarang adalah kita ada satu bekas. Okay, dalam bekas ni kita dah ada 0.0105 molar KOH. Okay, dan kita tambah dekat situ HgOH2. Okay, jadi kita analyse. So daripada daripada mercury hydroxide, kita ada Hg2 plus dengan OH minus. And then from KOH, apa yang kita ada? K plus dengan OH minus. So here we have a common ion. Okay, common ion kita adalah OH minus. Yang mana dekat sini, concentration of OH minus from KOH will be the same as the concentration of the salt itself. Okay, maksud saya dekat sini, since KOH is a soluble salt, okay, dia akan completely dissociate kepada K plus aqueous tambah OH minus aqueous. So whatever concentration yang kita ada dekat sini 0.0105, so concentration of OH minus pun sama dah, 0.0105 molar. So we have a common ion inside here. Okay, jadi inside our ice table, okay, equation like always, okay, OH2 solid in equilibrium with the ions Hg2 plus aqueous, okay, plus 2OH minus. Concentration initial, change in concentration, find equilibrium. So let's substitute the values. Okay, so Hg2 plus initially adalah kosong dan OH minus initially kita ada nilai dekat sini which is 0.0105. Okay, yang lain semua sama. So plus S, plus 2S, S and 0.0105 plus 2S. Okay, so
So yang ini saya pindahkan dia ke atas. Okay, so now let's continue with the calculation. Masih lagi benda yang sama, kita nak cari berapa concentration Hg2+. We need to find what's the value of S. Macam mana kita nak dapatkan value of S daripada KSP expression. Okay, so from our KSP, okay, masih lagi sama, concentration of Hg2+ times concentration of OH- to the power of 2. So substitutes all the value that we have. So KSP masih lagi sama nilai dia. 3.6 darab 10 negatif 26. Okay, Hg2 plus S. OH minus kita sekarang adalah 0.0105 tambah 2S to the power of 2. Okay. Now, sama macam yang kita buat tadi for example number 1. Dekat sini, kita akan buat assumption juga. So, we're going to assume. Okay, assumption ni kena tulis. Awak tak boleh straight away terus buat calculation. Mesti ada statement yang menyatakan awak assume. So, assume that S is very small. Okay, so 0.0105 plus 2S, kita boleh kata nilai dia adalah sama dengan 0.0105. Okay, is equal to the initial concentration of OH minus. Once we make that assumption, baru kita sambung kita punya calculation. So 3.6. Okay, so 3.6 times 10 to the power of negative 26 equals to S times 0.0105 squared. So from here, kita akan dapat value of S adalah 1.6 darab 10 negatif 22 molar. Okay. Dan daripada sini, jangan lupa statement awak. Okay, kita nak cari apa tadi? We want to find concentration of Hg2+. So, concentration dia adalah sama dengan nilai S. Saya tulis balik 1.6 darab 10 negatif 22 molar. Okay. So, this is the concentration of the mercury ion inside 0.0105 molar KOH. Okay, so let's continue with the next question. So, the last part of question 2, compare the solubility of HgOH2 in A1 and A2. Okay, and then explain your answer. So, value apa yang kita nak tengok solubility tadi, kita tengok dekat sini lah. Kita compare berdasarkan nilai S tadi. Okay, we can compare by using this value. Okay, tapi soalan yang kat atas ni tadi dia minta Hg2+. So, compare solubility, sorry, not this one. Okay, nilai S dekat sini. Okay, compare the solubility. So, clearly you can see here, okay, which one is more soluble. Okay, kita punya mercury 2 hydroxide lebih soluble dekat mana? Is it inside the saturated solution? Saturated solution dekat sini maksudnya di dalam water. Okay, atau a solution that contains 0.0105 molar of KOH. So you can clearly see that the solubility is higher here. Okay, inside a saturated solution of HgOH, which is inside just dissolved in water. Okay, so kita tengok explanation dia. So, compare solubility. So, solubility of mercury 2 hydroxide in KOH solution is lower than the solubility of mercury 2 hydroxide in water. So, this is due to the presence of common ion OH- in the KOH solution. It increases the OH- and shift the equilibrium to the left. Okay lah, shift to the left. Okay, so as a result, more HgOH2, more mercury 2 hydroxide precipitate form and decreases the solubility of HgOH2. Okay, so this is the end of 7.3. Okay, and this will be the mark of the end of our syllabus altogether.